kindly introduce yourself, majina yako kamili ni nani na unatokea wapi? Jina langu ni Mwinyi Muhammad Mwazawa. Mimi ni mzaliwa wa Tiwi kwa South Coast, na nitasema naishi Tiwi mpaka leo. Although nimefanya few travels nikaishi sehemu tofauti, lakini kwa sasa niko Tiwi. Tell us a little bit about your background. Kwenye ambako umesoma, labda primary ulianza kusoma wapi, high school, college, campus? So, about my educational background, primary school nimesoma Diani. Kuna shule moja inaitwa Logitech Primary, kwa sasa inaitwa Likunda, na this is a part of a group of schools zinaitwa Mekaela Academies. So baada ya pale primary nikaenda high school at Nakuru. I studied at Nakuru Boys High School. After Nakuru Boys High School, I went to Multimedia University where I did a bachelor's in journalism. Na baada ya hapo, I'm yet to do my master's, inshallah. Probably next year I should be able to start. Kuna zile kumbukumbu ambazo mtu akiwa mdogo anazo. Pengine what is your, yani kuna kitu ambacho kikiangalia hivi wakumbuka ina mark where you come from ama upbringing yako. Ni kitu gani ambacho ukaivu wakumbuka mimi nilipokuwa mdogo? Any incident ambayo inakukumbusha ukiwa mdogo? Well, kama tunavyojua kila mtoto duniani ana aina fulani ya utukutu, isipokuwa watoto kidogo tu. Sasa mimi wakati wangu sikuwa napenda sana kwenda madrasa. Although I grew up to be a very nice person, but nikiwa mtoto sikuwa napenda sana kwenda madrasa for obvious reasons. Vikoto vilikuwa vingi na mambo kama hayo. Sasa there's this instance, tuliaga vizuri mimi na dadangu mkubwa, tuenda zetu madrasa. I'm so sorry my sister for putting you on the spot. Tuenda zetu madrasa, then she took me to one of her friends' place. Sasa pale palikuwa na mti wa mkorosho ambao pana passion tree imefuatafuata huo mti wa korosho. So I saw passion fruits pale and decided to go up and get them. Sasa kufika kule yalifanyika, lakini nilianguka. Nilipoanguka nilipiga a few branches before hitting the ground, so I was in so much pain. Now my sister is busy telling me I should not go tell my parents kwa sababu tutachapwa. Tutaulizwa walikuwa wamefanya nini kwa passion fruits and all that. So nilikaa na maumivu yangu kama wiki mbili, yani kiitwa kuzungumza vizuri pia siwezi, yani nasikia maumivu. Lakini yeah, that's it, yani that's what happened. Alafu pia I have a mark to show for it. Ni venye iko mahali ambapo sionyesha, but I have a mark to show for it. So whenever I'm in the bathroom I see that mark and remember passion fruits are the main cause of that. Okay. Haya, tuseme sasa transitioning from a campus, lakini sasa tunakuwa na you are a photographer, producer, director, lakini uko kwa katika katika inaitwa nini? Freelancing. Tell us hiyo transition ya kutoka campus, unafanya kitu ambacho si kile ambacho ulikisomea, hata kama the camera ama photography iko under the media course, lakini tell us about transitioning from campus, kile kitu ambacho ulikisomea na ile kazi ambayo unafanya saizi. To be honest, I've always been a business minded person. Na tukiwa campus, I remember I had four friends. Plus me, that makes us 5 people. I had 4 friends. When you tukiingia to the first year, I can actually name them. There was a guy called Brennan. There was a guy called Eston. There was a guy called Valencia Muloma, my very, very good friend. Then there was also a guy called Steve Maina. Wanapenda kula chapati. Sasa, we were around 5 people. Na sisi, tulikuwa tumeamua, after school, we get to start a production business. Kwa sababu, as I was doing a bachelor's degree in journalism, we figured si kila mtu anayetoka shule upata kazi. So tukakaa tukaambiana, cause mwalimu wetu alikuwa anatufundisha, alikuwa yotueleza documentaries are sold at very expensive rates. So we decided kwa nini tukimaliza shule we don't start looking for employment, to jaribu to just open a production company, then we see if we can sell documentaries. So the main focus was for us to do documentaries after school. Well, after tumemaliza shule, things happen. Alafu not everybody is willing to take risks sometimes. So see what kama mbetu tulingia uoga. So that dream died for like a while. So I worked at Ebru TV. At Ebru TV I was a news reporter, plus I was also an editor. So I used to do my stories there. But then I still felt like there's a void, because as a reporter my main mandate was to get stories, nije zangu pale nizi compile, probably do a few edits, stories it run, and also do a few voiceovers.
So as days went by, I felt like I have a skill in camera work that was slowly dying since I was not putting it into practice. So days went by. I don't want to talk about the salary I was getting, all that, but every human aspires to get more and more money. So personally, I felt like the amount of money I'm getting does not suffice the kind of lifestyle I want and all that. So I called my parent, nikaambia my dad, I'm thinking I should start a production company. So my dad is a very supportive guy, very, very supportive. So my dad said, if that's what you want and you feel like that will bring you money, because at the end of the day, we are all after money. If that brings you money and satisfaction, then definitely it is okay. Unaweza kuja nyumbani ufanye. So you will not believe it. I stopped working at Ebru TV na consent ya babangu, ambayo it's very, very difficult kwa maisha ya leo kupata mzazi ameambia mtoto wake acha kazi njoo nyumbani ubahatishe. Ni ngumu sana. So I thank him for that. So when I came back home, things did not work out as I wanted them to work out. So when I got home, things didn't work out the way I wanted them to work out. So nikakaa na mzazi, nikamueleza the cost that would be needed for me to start a production company. Akashangaa sana. Kwa sababu cameras are very expensive, editing computers are very expensive. But the big guy, sasa my dad, alikuwa na ile, this can be done, but just give me a little bit time. So since nilikuwa mkereketo sana, I really love journalism. I love talking, as you can tell from what I'm doing right now. Nikaambia mzazi, I think I should volunteer services somewhere such that I'm still practicing my craft as I wait to start what I want to start. So dad said, okay, akanitafutia nafasi Radio Salam. Radio Salam is close to this place. So I was at Radio Salam for almost 1 year. My boss was Boss Cheka by then. I had a very close friend anaitwa Salim Zani. He showed me the ropes and thread because mimi kule shule nilikuwa nimemeja mainly kwa broadcast ya TV. So he gave me a few tips on how radio operates and all that. So it was easy to grasp because TV kidogo ni more technical than radio. So I stayed there for a few months. Haikujaa mwaka mmoja. Then dad got money. So dad alipopata pesa akaniambia, this money is not enough to buy all the things you need, but what do you think it can buy? So I don't want to mention the amount of money, but I found it kidogo. So nikaendelea kwenda Radio Salam. At the same time kuna pesa yenye ilikuwa imewekwa, so natafuta pesa zingine za kuongezea ili nihakikishe nimepata my first camera. As I was doing this, I knew nikinunua camera I need to like have a portfolio. Like you don't just get a camera uanze kupata kazi. So building a portfolio, I had to start borrowing cameras. So nilikuwa nikiomba camera to some photographers ambao tayari walikuwa washajitengenezea jina. Maudhi kidogo, neema kidogo pia, because unajua mtu na chake. Uwezi muomba kila time akakupatia. Alafu kama mtu ameinvest, amenunua kamera na yeye yuaona kwa bahati mbaya ama nzuri, wewe wapata kazi zaidi ya zake. So kamera ni kama mbaya kufaidisha wewe zaidi inavyofaidisha. Sisemi kwa ubaya kwa sababu some challenges we go through they make us grow, but one of the people I used to borrow cameras from, there's a day alinifanyia kisa ambacho kilinifanya nitie bidii zaidi ya kutaka kuchukua kamera yangu. Kwa sababu I went there, asked him for a camera, akaniambia, have you taken deposit from the client? Akaniambia yes. Akaniambia basi you'll get the camera on Wednesday. So I was supposed to go do a photo shoot. I don't do photos now, I only do videos, but at that particular time I was doing still photos. So on Wednesday kafika, the guy told me the camera is busy, says ipata, we reschedule to Friday. So he talked to the client vizuri, akakubali, akasema sawa, there's no problem, we can just reschedule. We reschedule to Friday. So Friday ilipofika, brother akaniambia, sasa wewe wajijua una kamera, kwa nini wachukua pesa za mtu, you know? So personally I found it so offending kwa sababu afadhali ungeniambia from the word go you're not willing to give me the camera. So I went talked to my dad, nikamwambia I think this is becoming too much, now we need to make more effort and get more money to buy a camera. Akasema sawa. So things happened hapa Radio Salam kidogo kulikuwa na issues, glitches here and there. Then tukiwa Radio Salam, now the reason as to why I started Sandman Pictures, kwa nini najipata sasa kwa production ile fully, and as much as I made my mind, wajua kuna ile kitu inatika, kitu kidogo tu kina trigger alafu things speak up. So I was at Radio Salam on that particular day, then the station was off. Kwa bahati mbaya kulikuwa na technical issues, so the station was off. So there's one guy called Maingu Ali. Maingu Ali is currently the PA wa Tandaza, if I'm not wrong. Maingu Ali was also a presenter there, so he was seated there, akaniangalia, akaniongelesha kidigo, because I'm digo, yeye ni digo.
Anambia, "Hey boss, is there any other thing you can do other than reporting?" Kwa sababu right now the studio is off. Na naona mmejikalia tu hapa, nothing is happening. We are not sure when we are going to tutatatua hii problem lini. Nyinyi mmejikalia, mwajikalia. Is there nothing else you can do? Nikamwambia, mimi I can operate cameras vizuri. Akaniambia, wewe ni mpumbavu sana. Wafanya nini hapa? If you can use cameras very well, then why do you want to get employed? So nikamwambia, me I'm not intending to be employed forever. Akaniambia, cheki, fanya hivi, get out of this place. Nenda jipange, anzisha production company. Nikamwambia sawa. So yeye alikuwa the main push. So going outside, I met my cousin. Yeye alikuwa shoot harusi. My intention was never to shoot weddings. Kwa sababu I had very high technical ability ya kufanya documentaries and all that. So I met my cousin. Yeye alikuwa akifanya harusi. Nikamwambia, I can shoot nini. Wasemaje bro, nibebe kwa hizi harusi zako nione venye nitakujenga. So the first gig we got ilikuwa ya 15,000. The gig that we got tukiwa na yeye for the first time for 15,000. Yeye alikuwa ashafanya zake zingine huko nyuma, sijui kwa pesa ngapi. So ile akaniambia, bro, mimi niko busy, wewe nenda fanya hii, alafu nitakulipa. Ukishamaliza kama kuedit pia wajua kama unavyosema, edit alafu I'll just give you the money. So that's what I did. He really loved the video. Out of 15,000 akachukua 1,000 tu. Akaniambia 14,000 yote naona wa deserve. Hii 1,000 naichukua kwa sababu we have an office to run, na it is important that at least pesa kidogo iwe kwa office. But I'm very impressed with your work. Keep doing that. I also thank that guy so much. Akani motivate, niko na hizi harusi pia, it's a very nice way ya kukulia. Ushaona? So basically buy and buy slowly hizo harusi kidogo, that's where I got the money to now buy my first camera. I started working with a Canon 8D. Siwezi sahau. That is like my wife. Yani I love that camera to bits kwa sababu it has made me so much money. It has made me who I am right now. It's unfortunate I sold it, I think 2 months back. I sold it, I think I almost cried selling it. Kwa sababu it had a very high sentimental value to me. But since I needed to upgrade, I just thought I should sell it instead of just putting it in the cupboard. Let it help somebody else. So yeah. Okay. Moving on, nilikuwa nauliza the camera industry ama creativity industry. Let's talk about it. Tukiangalia cameraman ama camera person ni wengi sana, especially the coastal part. Yes. Mombasa, Kwale, Malindi, Kilifi, wapi. Lakini unakuta watu wengine wanalipwa vizuri kuliko watu wengine. Tuzungumze sasa the quality ama what it takes to be an outstanding cameraman ama producer ambaye anacover shughuli nyingi kwa sababu one person ambaye when bringing a guest I've followed you for so long, nadhani haujui labda, but I usually join your lives TikTok kila mahali. So kuna kitu ambacho hiyo ina distinguish ama ina outstand Sandman na cameraman wengine. Tuambie sasa ni utofauti gani? Is it quality? Is it kujulikana? Is it delivering services? Ama ni kitu gani ambaye cameraman mwingine anakosa kufanya alafu unakuwa outstanding? Thank you for that question. I feel like you want me to spill my secrets out there, but it's okay. There's no formula to this. That's one thing somebody should know. There's no formula because it's crazy. There are different ways, there are different ways that audience huwa wanaangalia na kucritique kazi ya mtu. Very different ways. The style I use, the style I like put my videos out with, see the same style as somebody else would. So it just happens that people like my style, but there are also styles that I'm very much against zenye watu pia wanazipenda. So what makes my work different, what makes me stand out from the rest? Kwanza, I'm a very humble person. That's not connected to the question. So I do not want to feel like I know too much as I'm answering this, and I would not want anyone to misunderstand me as a person that is trying to act like anajua sana. Unajua, there's usually that notion. And I try my best. Hata watu naotembea nao wanajua wote. I'm as humble as a man can get when it comes to work ethics. So personally, kwanza, kitu ambacho nahisi watu wengi hawajui, elimu ni muhimu. Education is very, very important. I say this for obvious reasons. It is okay for somebody to just wake up one day, aseme, I do not have a hustle, let me buy a camera, ama let me invest in a camera and start shooting. It is very much okay. Because at the end of the day, we are all trying to make ends meet.
But one thing somebody anafaa kujua ni immediately you make that decision, then take it upon yourself to make sure that you learn. Ukisoma, si lazima uende shule. YouTube is like the best university out there. One surprising fact about me, which probably nobody else knows, so this is definitely an exclusive. I started knowing how to operate a camera after I was done with my 4 years in the university. It might sound like I was a person that was not studying hard, have very straight A's, but to be honest, I had decided to major in voicing reporting, so I didn't give priority to camera. Unajua ukiwa campus una ile kuwa nataka kuwa mbele ya TV, naelewa, so nilipuza sana masuala ya camera. But if you look at the types of shots I'm getting right now, huwezi amini nimejifundisha after shule, naelewa. But sasa point ni kuwa you need to decide, wacha nisome na kusoma kila siku. That is one. Kwa hivyo elimu kwanza, kwa sababu you don't just wake up start shooting without knowing there are different types of angles, there are different types of lenses for each job, unaelewa. There are a lot of things you need to know. You don't just take a camera and point and shoot. That is one. Then number two, I feel like the type of environment where you are doing that particular shoot really determines how the outcome will be. For instance, let's say I'm shooting a wedding at Tiwi, nasema Tiwi so that nobody feels like I'm nataja mali ambapo I come from Tiwi, I hail from Tiwi, I was born in Tiwi, raised in Tiwi, I'm still living at Tiwi. So twende Tiwi, mali ambapo labda kidogo pana nyumba ambayo ni duni kidogo, and there's a wedding you need to do there. Sawa? That wedding definitely haiwezi fanana na harusi ambayo labda imefanywa kwa very posh estate in Nyali. Sio kama tuelewana. That is because the environment itself inasaidia. Labda katika hii wedding ambayo yafanywa kwa posh estate, kuna miti pale ambayo iko green vizuri, inakuwa taken care of. You know, the different colors zinaleta vibrance na very nice looking aesthetics za hiyo image inakaa better, as opposed to a mud house that has been thatched with makuti. Then there's no any other house there. It's during the day. The type of probably tents that are there, labda ni orange tents. All types of tents ziko hapo zimewekwa. Kuna orange tents, kuna purple tents. People wakiwa chini ya hizo tents, definitely that color is spilling to their skin. You can imagine the type of shots that will come out of there. Sasa hizi harusi zinafanywa kwa slightly posh areas, watu huwa wanakaa wanafanya mipango na wanapanga. So I'm very lucky kwa sababu when I started doing this craft, it's like watu walikuwa hawajazinduka vizuri. Sasa turudi pale kwa elimu. Ile elimu kidogo nilikuwa nimetoka nayo shule kwa sababu I had a lot of theory in my head. So kuchanganya na video za YouTube nini ilikuwa rahisi. Ile elimu kidogo nimekuja nayo kutoka shule ilinisaidia pakubwa sana kuhakikisha I'm getting good footage ukilinganisha na what other people were getting during that time. So hiyo tayari can set apart. Watu wakawa na ile this guy is doing good work. So as they are following me, na mimi najichallenge zaidi, nasema I think this is good but I feel like this is not good enough. I keep telling people that I work with, because I've also done a few films, I tell people I do not watch Tanzanian films. Si kwa ubaya. Unaelewa? Because why would you want to benchmark from Tanzania when there's Hollywood stuff? So immediately you decide to benchmark from Tanzanian films, ama zinaitwa Tollywood. From Tollywood, then umejieka kwa hiyo cocoon. So the best you can give is something that looks closer to what Tanzanians can give. Although saizi film industry yao imegrow, we are seeing killer shots and all that, but still ukiekewa movie ya bongo hivi, ukekewa ya Hollywood hivi, it doesn't take a genius to see that hii ya huku inakaa way better production values and everything. So the type of people that I look up to, ama the types of inspirations I get, zimetoka nje nyingi, kwa sababu huko wenzetu walitengeneza cameras kitambo, wao ndo walianza, unaelewa. Kwa hivyo ujuzi wanao wao mwingi zaidi. Kwa hivyo video zangu mimi I usually try, mtu akinibook nizungumze naye ile kwamba yes, you've booked me and my intention is to give you the best service possible. So as you're planning, please consider including me for plans. This is because mtu asiamue tushamchukua Sandman, video automatically itakuwa fresh, alafu amue tent ni orange ya magenta, sweet green, colors all over. Ushanielewa? Mimi ninakuja hata kama mimi ni mkali vipi, the environment does not allow me to give you the best. It will look better than probably what somebody else would shoot given the same environment, but it will not come out as the best job that I can give. So ukini include, ndo pale nakwambia siri ni moja,
get white tents. Just get white tents. The price is the same. So I see no reason as to why you get multicolored tents. There's nothing good, there's nothing beautiful about multicolored tents. Just get white tents. If possible, then get canopies. Canopies in a diffuse light, unaelewa? So I think it's all in the type of nitasema clients I get, because kidogo jina likienuka unapata clients ambao kidogo nao wanajielewa. So hiyo yanisaidia pia. But ningekuwa napata clients ambao kidogo nao pia kifikra za kujipanga ki-event ni wako chini, ingenisumbua. So I think that's what sets me apart. There's a lot of other things. I might not be able to say them all now. Lakini I feel that's hivyo. Okay. Swali ambalo watu wengi wanalikwepa. How not kukwepa lakini wanajibu kidogo kuficha vingine. Being kwenye production industry. Being kwenye production industry, balancing, kujulikana. Production industry comes with fame. Sasa watu wengi the growing social media platform that is TikTok, watu wengi wanakujua. The other side nimesikia fununu kwamba you are married nini kitu kama hicho. You married, right? Very married. Kuna kidogo married na married very. Sasa how do you balance fame, kazi yako na family? Kuna watu pale nje, mtu ambaye one single mistake mtu una lose customer. Let's say uko na bibi ambaye akona trust issues, kitu kama hiyo. So when it comes to balancing your life, your personal life, family, kazi na fame, how do you balance it? Well, I don't know. I'm not trying to like mimi ni Asifa, my wife, but this is me being as honest as I can be. I think my wife is my biggest fan. No, she's my second biggest fan. My biggest fan is my father. My second biggest fan is my wife. And I say this because when I was meeting her, when I met her, she had no idea who I am. At that time, kidogo nilikuwa nishakuwa sana. Kidogo. I made moves and all that, venye tu watu hufanya, things that will lead to marriage, but I did not tell her who I am. She just knew mimi naitwa mtu fulani, jina langu la kuzaliwa, huyu aitwa Mwinyi, hivyo. Hakuwaijua mimi ni Sandman. So tulikaa naye for quite some time bila yeye kujua mimi ni Sandman, because she's not that type of person mwenye labda ataangalia how famous are you, sijui nini. No, she's not that type of person. So she didn't even care to know, okay, undo Sandman, but alikuwa anajua kuna mtu yuitwa Sandman. So apparently stories hazikuwa nzuri vile za Sandman. Watu walikuwa na ile kuwa huyu Sandman huyu sijui wasichana sasa. Yeye alikuwa yachukulia tu kwani huyu Sandman ni nani. So siku aliyojua kwamba mimi ndo Sandman, huwezi amini, she wanted us to break up. Simply because nimesema mimi ni Sandman. Ameambiwa mimi ni Sandman. Nikimuuliza the reason as to why she wants that, anasema I do not want too much attention. I feel like there's too much attention centered around you, and I feel like that's not helping. So you can imagine the type of person she is. So that will easily translate, that can easily tell you, inform you that saizi I do my work, haulizi. By the way, kazi zetu zina mitiani sana. Me, sometimes I have to sleep in town. Simply because nimefanya harusi, holi, imeisha saa 7:30 usiku, naishitiwi, nafanya nivuke ferry and all that. My wife yuko radhi kabisa, tafuta mahali ulale. She would never bother thinking otherwise. Unaelewa? She does not get into my inboxes, it is kuingia DMs and all that. I get a lot of texts from women. Lots of texts from women. Kwa sababu most of the clients we serve are actually women. Unaona hata harusi wakati unakuwa booked, mara nyingi bibi ndio wao wasumbua, nataka cameraman fulani. Wanaume mara nyingi huwa hawajalishi, whoever comes and shoots, bora picha ziko. Unaelewa? But most of our clients sisi ni wanawake wanatu engage. So I think she's just the type of person that hataki kuingilia. So it's easy for me to balance. Very easy, because the person I have is very supportive. My wife would easily see texts from somebody else, labda she's using my phone to do something. A message pops up, anasema there's a client amekutext, wasemaje, nimjibu tuamchaji ngapi? Unaona, she feels part of the business. So akiniambia tuamchaji ngapi, namwambia mchaji pesa fulani, yeye respond to. So some texts ni yeye ana respond and all that. So kwangu it's not that difficult, because the person I'm with simpelelezi. I think sana nasema it's mainly depends with you, wenye ambavyo umemweka yeye mwenyewe, heshima yake pale ambako iko, alafu ume set boundaries. This is work, uko na discipline na ethics za kazi ambazo watu wengi huwa wanakosa sana. A challenge kubwa ambayo unapata katika production industry again.
The biggest challenge, damn. Well, to be honest, we are poor as a nation. We are very poor as a nation. There are few rich people. Wajua, kuna mtu aliniambia usiseme sina pesa. Usiseme hatuna pesa, sema sina pesa, kuna wengine wana pesa. Okay. That's totally fine. But then again, we are poor as a nation. This would mean most of the youth that are into the production company wanashindwa ku get by kwa sababu the equipment we use is very, very, very expensive. Very expensive. Mm-hmm. So the biggest challenge, kwanza, mimi nasema ni equipment. Nothing else. Nimejitahidi, nime-upgrade kidogo kidogo, but I still feel that I need like 2.5 million right now. Kenya shillings? Yes, 2.5 million right now to set up the things I want to set up. So I have a dream, but the capital is not there. So kama unanielewa. So that's the biggest challenge, and ogopa sana uwe na ndoto yako yenye wajua hii na iza itimiza, lakini hela ndo kikwazo. It becomes such a big challenge. Kwa hivyo yani the biggest challenge ni the capital to set up the setup that I think in my head will give me the best outcome. People think I'm doing a good job because I get a lot of compliments from people, but believe me, that is not even a quarter of what I can do. You're still not yet there. That's not even a quarter of what I can do. There are crazy things I can do, but I'm limited with the resources that I have. Okay. All the camera people, the best camera people out there will tell you the type of equipment you have is what matters. So whether you have a phone, use that phone to get the best you can. That's exactly what I'm doing. I have a good camera, but it's not the best camera. So I'm trying to get the best I can, like I'm milking all the juice from it to get the best that I can. But then again, I still believe there are things that when I get, tuningia Netflix kesho. Okay. Wallahi. Mwinyi na Sandman are two different names. Hata zingilianagi. Sandman alitokea wapi? Na Mwinyi, unajua Chuna Salim, eleweka, that's a nickname. Sandman ilitokea wapi? I've never answered anyone that question. Believe me, I have been asked by a lot of people. Tusengeje hakuna mtu ambaye atatusikia. I'm seeing two cameras here. I'm a camera person. I'm seeing a microphone just in front of me. You're telling me no one else will hear. Sure. But anyway, Sandman. It's crazy. The story might not even feel like it's connecting, but it should connect because it's what made me who I am. I was at Radio Salam, and at that time ndio naanza sasa kufikiria venye nitafanya hizo stories of production and all that, as I've said earlier. Then one morning natoka nyumbani TV naja zangu town hapo Radio Salam kwa matatu tusikiza mawaidha. Nilipanda matatu yenye ilikuwa imewekwa si kwa darasa za nini, but kulikuwa kuzungumzwa tu sasa. I will not go into the Arabic part of it, but the whatever was the announcer in the radio alikuwa anasema mwanadamu ameumbwa kutokana na udongo, you know, all that. There's a whole eye in the Quran that says that. So nikasikiza. So nikawa nasikiza, but at the same time I'm trying to get meaning from all that is being said. So mwanadamu ameumbwa kutoka kwa udongo. Nikaanza kujiambia, could that be the reason as to why some of us tuko very delicate when it comes to emotion? You might ask why. Lakini alisema udongo. Kimimi udongo unajua ni clay. Unaelewa eh? Clay soil is weird kwa sababu adhesives zake ziko vizuri, inashikana vizuri, utaitengeneza chungu vizuri, but then ikikauka it's very brittle. Ikianguka inavunjika. Unaelewa? But now look at the contrast. If clay soil inashikana and it's brittle, let's look at sand soil. Sand soil ukiimwagia maji haishikani, lakini it is what people use to build the strongest buildings. Kama umeangalia, kama yani watachanganya na gravels, watachanganya na nini. Kwa hivyo argument ya kuchanganya si kitu. The most important part is it is being used as an ingredient. Kwa sababu tukisema mambo kuchanganya, pia hii clay soil tutatia maji tuchanganya, haiwezi shikana yenyewe bila maji, sio? Sasa nikajiambia sikumkosoa Mungu, lakini sisi tumeumbwa kutokana na udongo, tumefinyangwa kutokana na udongo. There is a whole other aspect of it, depends with how you understand it. What if Mwenyezi Mungu angekuwa ameamua atumie sand soil, atumie any other ingredient huko, lakini tu tumetengenezwa na sand soil, not clay. Unaelewa? That would have made us very strong people in terms of hata kihisia,
like you're generally just a tough man. Sio unaelewa? So I decided I'm no longer going to be clayman, ama sitokuwa mtu alotengenezwa na udongo, mimi ni sandman. Am I making sense? No, okay. Yeah, so from that you get what I'm saying. So nikasema from today henceforth mimi ni sandman. Sandman because in as much as sand soil is porous and yani like haishikani, but still I feel like given the right things, properties zikichanganywa nayo, basi it's bound to give a very stronger thing as opposed to clay soil. Then I'm definitely sandman. That's where sandman was conceived. No. I did it as a joke. I did not mean to make it a name. When I got to studio that day, I was learning something. I was learning how to use Photoshop. I was looking at how people create logos for Photoshop and all that. So I created actually logo ambayo naitumia paka leo. It came out as a trial version. On that same day, I was trying. So I took my photo, posterized it, pale Photoshop, nini. So I needed to write a name. We wanted to go lunch. There's a friend of mine anaitwa Haji Salim Kibwanga. Akanambia mbigo tuweze tu lunch. Nikamwambia sawa, but I need to write a name here. Alafu nikakumbuka asubuhi ya Sandman, mimi wacha niandike Sandman. Kanika Sandman. Nilipopata the first job, sina logo, nikatumia tu hiyo. People loved it. Nikashika tu hiyo. So that's where Sandman was born. Talking about brand sasa. When it comes to kazi, watu wengi wa mtu ama unalipwa pesa mzuri kulingana na vile ambavyo umejikuza mwenye kama kibrand. Tukiangalia huku kwetu watu wengi industry ni hiyo moja, but most of youth wanashindwa kujenga jina, then kwa consistent plus consistency yelo jina. To an extent mtu uje we na brand yako ulipwe sasa. Let's talk about Sandman as a brand. How do you manage a brand? How do you make sure kwamba consistency iko pale pale, as much as tushazoea videos za Sandman hata kuziangalia bila kuangalia jina ujue hizo video zako. Ni siri gani ama consistency gani ambayo unaiweka kuhakikisha kwamba you are building your brand, kazi yako iko pale pale isimami na kisha watu hawachoki na kazi zao. Tunazungumza hivyo kwa sababu vijana wengi ni cameraman huko nje. Lakini sasa mtu akifanya kazi yako moja, you are done with it. Ama mtu kujengele brand sasa mpaka afike pale ambako wengine wamefikia, shoot moja unalipwa more than 30, more than 40, more than 50,000. Kuna cameraman huko nje ambao mtu analipwa 3,000 na yuko they are okay with that money. Tuzungumze namna ya kubuild brand, ndio ule cameraman ambaye anaanza kukua ama ndio anaanza kuventure katika hiyo field. Akisha pia atafikia pale ambako umefikia. Kuna siri moja maishani. Wanasema kitu chochote kinachokupa mkate kiheshimu na ukitilia bidii yote inayostahili. Nilipomaliza campus niliamua I have a degree kabatini. I'm not using it to look for any work. I just decided this is what I will do and this is what I'm planning to do henceforth. I was thinking of doing my master's only, and if I get that certificate, I'm going to put it in the cupboard again. Kwa sababu I love education personally na naona elimu ni muhimu. But then again ni muhimu kama akiba kwangu. Since niliamua nafanya production, nataka production inilishe, inipe mke. Mke huyu anizalie na niwalishe kupitia hii, niko na mtoto. I do not have any other job. Niko na wazazi but I'm not depending on them at the time. Wadigo tusema narikiswa. Yani niliachwa nijifanyie kila kitu mwenyewe. And production is the only thing that is giving me all that. Now you can imagine the type of respect ama the amount of respect na iingiza kwa hiyo production. Kwa sababu it's giving me the life I want, then I give it maximum attention. I joke with my wife sometimes when namwambia, unajua bibi yangu ya kwanza ni camera. It's a joke, but I'm trying to emphasize that this is important. And she should see the importance kwa sababu yatulisha. Unaelewa? So that is one. Kwanza ukiwa na hiyo hisia ya kwamba hii yanilisha, wacha niipatie the amount of respect it deserves, tayari you will do things differently. Number 2 is PR. I'm a communication student. Nimesoma communication. Na I believe zile zinaitwa intrapersonal skills, vile unavyozungumza na watu, that's how you land clients. In my office, I have an office at Kombani right now, probably you'll ask me that later, but in my office I have around 3 people that I've employed at the moment. Now these people, nikipigiwa simu na mteja, wao wanasema huyo mteja ashajifunga. Yani sipeani siri, lakini if somebody texts me, I'm slightly more lenient than akinipigia. Kwa sababu my talking skills are very very good, like zimenisaidia sana kwa kazi.
When I talk to a client mwenye nimetoka naye kuongea naye kwa text, tuseme ninamwambia I want 80,000 from you kwa text, alafu wajidanganye kwamba nikimpigia simu huenda ikashuka, there's a very high chance atanilipa 90,000 after the call, kwa sababu ya how I'm talking to the person, how I'm convincing the person, how I'm putting it out there, the importance of what I'm doing and the type of quality atapata. Ushaelewa? So how you talk to people, how you talk to the clients, hiyo pia itakusaidia pakubwa sana at landing the right clients. Then another thing, ambapo sasa hapa ndio hii nitasema ni relative. It's relative in this sense. Si kila kazi ni ya kufanya. Si kila kazi ni ya kufanya. I have turned down jobs za 40,000 yenye umehitaji. I have turned down jobs za 50,000. I'm not bragging, but kuna uwezekano nimeiturn down wakati sina pesa kabisa. Sio kama nielewa. Because there's a place I want to be associated. Kuna mali nataka kuwekwa. As I was coming here, nikiwa ferry, one of my very good person, good sister, anaitwa Outdoor Diani, amenipigia simu. Then we were having a conversation. Yeye hufanya mambo ya deco on the South Coast huko. Na she also does some gigs huko. Akawa yoniambia, there's a client I was recommending you to. We will not mention the client, but huyu client amesema, that guy is too expensive. Nikamwambia, she can confirm. Yani nikamwambia, that's exactly how I want people to consider me. Unajua kwa sababu gani? Expensive clients hawasumbui. Take it to the bank. These cheap clients, the cheap clients, I'm not saying I do not want cheap clients, I should not be misquoted, but the people that give you lesser money have more demands. It's always like that, everywhere, popote utakapoenda. Kwa sababu hawa watu ambao wako willing to pay so much, huwa washajua thamani ya kazi yako. So they respect you for the job you do. So si kila kazi ni ya kufanya. As you're working at building your brand, you should know, mtu amekuita, amekwambia, sijui njoo, sijui utapata exposure. People have bills to pay. People have rent. Watu wako na, yani kuna vijana saizi wanategemewa kwa nyumbani. Na unaitoa kazi na waheshimiwa kwa sababu utakuwa pale basi jina lako litajengeka. Angalia, fuata history yangu yote. Hutoona nimefanya hata poster labda ya mheshimiwa. Hutoona. I'm very much active in politics. Chini ya maji. Nobody would know. Hutoniona najihusisha na mwanasiasa, mzunguka, kwa sababu at the end of the day kuna supporters wa yule unayemsupport na kuna wengine hawamsupport. Na hii yote ni clientele yako. So you should respect the business as an entity. Useme kwamba hii naiweka mbali na siasa. Siasa yule unayemtaka, so hiyo siasa ni moyoni. Yule unayemtaka utafuata, utamwambia, by the way, I really support you. I love your manifesto, I love all this. You have my vote. You don't have to put it out there. Si lazima ushout mimi wa mtu fulani sijui nini na. You don't do that. So as I was saying, si kila kazi ni ya kufanya. Know when to turn down jobs. Kwa sababu kuna kazi za kudunisha. Mtu akikufuata akikwambia mimi nina 3,000 nataka tu nifanyie. Kumbuka huyo ataambia mwenzake mimi nifanyia tu na 3,000. Utaikuwa kategoria wale jamaa wanaofanya kazi na 3,000. Piga picha 3,000. 3,000. Ushanielewa? Alafu sasa kama kuna mtu atakaa aseme Sandman yuko expensive. Sandman yuko expensive ndio, lakini video zake ziko vipi, ziko nzuri. Basi afadhali nilipe pesa nyingi lakini nimpe kazi. It's about quality not quantity. Yes. Sasa that would mean I will not even struggle to negotiate in future. By the way, I'm working towards that. The next, yani nataka ifike mahali, somebody calls me na mwambia 200,000 for that shoot. Aseme, sawa basi. Hiyo negotiation bit pia isiwe. Kwa sababu, they should know there is actual value for the money they are giving. So, I think those three things, mtu ajue when to turn down jobs, mtu yani aipatie ile nguvu ama ile kwamba this is what is feeding me. I think I said two, I guess. I think those should be enough. So the next question is about wajua sahi watu wengi wanaweka value of pesa mbele than the work. So most ambao wanajoin kazi ya production, they think about the money, not the work. Kwanza mtu ataki quote, ana quote mimi hapa nda kuna pesa. They don't think about the work, the value of delivery, sindio? So what do you advise watu ambao wanataka kujoin the industry? Okay, personally naweza sema it is very important, it's very paramount for somebody to know the amount of money you're getting haifai kwanza kukuentice.
kwa sababu there is one principle I live by. I would rather go at a loss but nihakikishe mteja amefurahi, because it's one of the surest way of retaining clients. What am I trying to say? If somebody gave you, let's say 50,000, then you've done your production, umelipa wale watu walokusaidia, because production you don't do it alone, labda utakuwa na mtu akushikia lights na vitu kama hivyo, umewalipa, say umebaki na kama 30,000. You still need to print the photos, you still need to get your flash drive ama pen drive ambao utamwekea kazi zake. Once you've done all that, then you realize there are probably drone shots zimepotea. And since you know you don't have a drone, maybe you need to pay somebody 10,000 to go take aerial shots, labda zikave ile mistake. Just do that. Kama unaona pesa yangu imepungua, faida yangu mwenyewe ninabaki na 20, nianze tena kupatia mtu wa drone 10,000 aenda kanitafutie tena hizo shots, mimi nitabaki na 10,000, itakuwa hasara. Kumbuka ile hasara unayoipata pale si sawa na hasara ya mteja kulalamika ama ambie watu wengine kwamba yule nilimpatia kazi yangu akasema kutakuwa na drone shots, sijaona drone shot hata moja, sijui anielewa. So the money should always be secondary. It should be secondary until a certain point in life. What am I trying to say? Nikisema until a certain point in life, there is a place your brand will reach. Then now the money should be the priority, because at the end of the day you're not doing a client a favor, but the client feels privileged that you're working at their wedding. So kama unanisoma, I have met clients wenye wanasema mimi venye nimejua tu ni Sandman yofanya hii kazi nimeridhika, yani mimi mwenyewe najua tu nothing will go wrong. So kama unanielewa, ikifika hiyo point it is okay for you to ongeza pesa. Kwa nini nasema hivyo? Consider the money you're getting, ongeza the amount of money you're getting also, because once jina limefika hapo, kazi zitakuwa nyingi, zitakushinda kufanya. So there is one way of making sure that you have very few clients but you're still getting the money that you need. Instead of doing 5 jobs at 20,000, just do 1 job at 100,000. It will reduce the pressure. Yani itakusaidia pakubwa. So as you're starting, let money be secondary. Kupeana kazi nzuri, let it be primary. Like that's the most important thing. Then as you're growing, now consider kujipatia ile monetary compensation. You've really struggled to make sure this brand is growing, so it's only fair that you get monetary compensation out of that. Like wafaa kuanza kuenjoy yao matunda. Unaelewa? So if you were charging 15,000, 20,000, then let it shoot. Let it go to 60,000, because at that particular time you are on demand. Unaelewa? And since you are on demand, then it's only fair that you charge according to the type of name that you ngangana to build for yourself. Okay, apart from that, it's good that umeelezea hiyo kitu kwa the upcoming. So, and the people that are still there. Unajua kuna ile notion ya kuwa mimi sasa bana nishajulikana. Popularity lakini mfukoni hakuna kitu. So people are under the extra mile ya kuwa popular na fame, kuwa nilienda kufanya harusi ya mtu fulani. But they don't get the money. Chele wajenga jina lakini pesa hakuna. So what is the one thing that you can tell, because mimi na wewe tujuana, si ndio? I know you from very much times za nyuma. One kauli ambayo ulisema is that mimi afadhali nipate pesa lakini jina likaivu. Lakini mtu akiona yajuazi hii ni kazi ya mtu fulani. So what is the real secret tutaambia watu? Unajua sasa hivi kumwambia mtu hivi, mtu akwambia mimi nilikwenda functions ya mtu fulani lakini sikupata. In real sense they didn't get nothing, lakini walikwenda pale just tunasema ku volunteer kazi yake. So what do you advise them? It all comes down to knowing your worth. You know, if you know your worth, you will not work for free. If you know your worth, you will not work for free. Yani hiyo it goes without saying. Sasa sijui what to tell them, to be honest, kwa sababu at the end of the day it all comes to personal decisions. But mimi personally, for lack of a better word, na sijui kama turuhusiwa matusi ama turuhusiwa matusi, lakini I feel like that is stupid, very stupid for that matter, kwa sababu remember, if you go to any gig there is a risk, a very huge risk. Kuna risk ya kuibiwa, si kwa barabarani, kuna risk ya accident, kuna risks, yani kuna a lot of risks. Kuibiwa, kumbuka hizi ni equipment nataja zenye nimeshinda nikili hapa ziko gani. So you can imagine going to work for free, then somebody steals your camera.
So kama tuelewana. So personally I feel like it's the most stupid thing you can do to yourself. Alafu it's one of the sure ways of killing your craft. Kwa sababu once umejiweka out there that you're willing to do free jobs, it is very hard for you to land high paying clients. Kwa sababu tayari watu washakujua, yule nikimuita atanifanyia, njoo utanifanyia, mshanielewa? So I don't know, I lack words for people like that, kwa sababu I don't even feel like it's in my place to talk to people like that, because utawaambia nini? Mtu maamuzi ni yake. Ukimuuliza sasa nakwambia kamera ni yangu bro, unaweza amua mwenyewe ni shoot bure ama nishoot bure. No. But at the end of the day it is very stupid. Kando na hiyo kuna watu ambao tunasema unajua siku hizi some are lucky, they come from families ambao once you're done with form 4 unatafuta kitu cha kufanya kando join campus ama nini. So watu wengi mtu wasema daddy nataka kufanya camera, not knowing kama this is one of the jobs ambazo azinalisha familia zao, watu they are taking care of their family kupitia kazi. So ni mtu ambaye anafanya kazi lakini hana lengo la kazi. Mimi nasema ni mtu ambaye akona equipment lakini hana lengo ile kazi ambayo afanya. Kuna mtu ambaye anafanya production lakini hana goals, yeye afanya production for free time, kitu kama hiyo. I think watu wengi wa mtu yakosea hapo kwa sababu ana equipment lakini hajui hana goal. Kwani in 2024 people have bills to pay. Hata kama you are 19 years old, kuna vitu ambavyo lazima ufikirie. I think watu wengine pia ni mtu ambaye katika industry maybe si kitu ambacho anataka kufanya ama ni yafanya lakini hana goals za maisha. That is one thing. Pengine alafu wajua kuna ama photographer in this media industry. Unajua zingine za kwa beach gumu bro. Beach gumu, mwezi hujafanya kazi, haijaingia vizuri au kuna a certain target. Wengi hujipata wamejifunga hapo. Kukubali kazi ili kufidia ile hali alionayo. Pengine hujajipata hapo at the situation, how do you resolve it? Okay, for me, maybe you didn't ask the questions right before, but for me, sidhani nishajipata hapo na pesa nijipata hapo. What I'm trying to say is, it's not all the time you'll get jobs, but zile siku sina kazi, I usually have something to do. This is what I'm trying to say. Nimeshoot harusi ngapi mimi December peke yake? December tuko tu half full. November tuseme na December ninashoot harusi ngapi? Kibao tu. Ile siku nimekosa kazi ya kushoot, si niko na kazi ya kuedit. Sio kama unaelewa. Why would you sacrifice time ambayo ungeitumia kuedit kazi ya mtu ambaye amekulipa ama hata labda wamdai ukimmalizia hiyo kumaliza pesa? Sio kama unaelewa. Then go do a free job simply because you feel like you're not getting jobs. Come on, son. So for me, I would say I'm lucky kwa sababu I edit, I shoot, I do voiceovers, I do all those. And by the way, voicing is one of the things that is giving me a lot of money. People may not know, but I'm serving very high people. There's a very high chance umesikia sauti yangu Citizen or anywhere, and even you don't talk about it. Yeah. So voicing is also another craft. So mimi wanasema just make yourself multi-skilled. Unaelewa? It's important for people to cut niches, ile kwamba mimi am a camera person, mtu akitaka mtu wa video akinifuata mimi niko fresh, but also again it doesn't hurt to know how to edit such that mvua ya kushoot ikikusa at least wajua waweza edit, wafuata. We love each other. I feel like there's love between creatives. Ukinifuata mimi ukiniambia bro mimi nimekaukiwa, naweza kwambia nina harusi moja hapa, hebu nenda ukaichape edit. Uwezi amini vitu tunavyoongea, nikitoka hapa there's a brother of mine, I'll withhold the name, naenda kuchukua hard disk yangu. Jana mnakwenda mnampatia harusi 5. Akamwambia bro, kwa sababu kidogo kazi hazijakuwa fresh, chukua hizi harusi 5, edit, alafu mimi nitakulipa. Umeelewa? Kwa sababu there's jobs among us. Si lazima upate job kutoka nje. Kuna mwenzako wewe kama hujapata kazi, kumbuka kuna mwenzako ana kazi 5. It doesn't hurt to tell this person. Sisi si malaika tukajua labda brother okay hana kazi leo. Ukiniambia brother mimi sina kazi mwanangu, utafanyaje? Nakwambia kwa vile hizi kazi zangu mimi ni 3, wewe nenda kule utasimamia photography mtu mwingine, then tunalipana hivyo. As opposed to choosing to go to do a free job which will in turn hurt your craft. Kwa sababu at the end of the day ukifanya kazi yako, mimi nakuhakikishia it's one sure way of degrading you. Alafu it's addictive. Unaona umeona sijui harusi ya Prince wa Nigeria amekuja hapa eti wabeba kamera yako enda ukashoot. It's very addictive. The next time Bill Gates mtoto wake atakuja aolewe Diani, utaenda zako Diani utajipeleka, so upata pasi, utashoot. Ulipwe na mtu, watu wanaona yes you're doing posh weddings and all that, but where is the money?
You know, where is the money? At the end of the day, we all want to know. So yeah. Tuongee kuhusu networking. Networking as a, unajua mwanzo kabla sijafika into networking, kuna kitu ilisema every dream of a journalist student is to be in front of a camera. Na most people wakisha graduate, wakisha maliza, they leave this career. May have friends out of the class to graduate 2019. A few of us bado ndo tuko katika hii industry. Wengine waliingia ukulima, wengine wanafanya kazi zingine, au maybe if someone is employed, mtu ameenda kama almost January, mtu akwambia sijaona mshahara. So what can you tell that young student in a journalism class, whether diploma or degree? What can you maybe advise that student? Yani, one of the biggest blessings about journalism is the skills that it comes with. Yani, people might not notice. You know, mimi nimeona wazazi ambao wanaanza watu, nani alisoma journalism, kwani yuko wapi sasa hizi? Because wanafikiria you need to be employed at Citizen, you need to be employed at KTN, you need to be employed at those big TV stations. But that's not a must. People are making a lot of money online right now. You know Obina TV, Obina, you know Obina, nigga is making millions out of his YouTube channel. I'm also making money out of my YouTube channel. That was not the intention, but I'm making money out of my YouTube channel. And I'm not making efforts to make that money. Now you can imagine if I decide to put efforts into making money from that YouTube channel. So there's a lot of online stuff you can do with the skills, the skills that you're getting from a journalism class. A lot. You too. Journalism is basically communication. Si lazima uajiriwe TV. Unaweza kuwa communication head mahali kwa ofisi zingine tu nje. Unaelewa? Haya. Tukija kwa hii keki ya production sasa. Keki ni kubwa sana. Mimi mtu akiniambia eti sijui kazi ya nani nzuri kuliko yako, wallah, that's good. Kwa sababu yeye ana clientele yake, mimi nina clientele yangu, alafu the cake is too big. Yaani tuwezi nieleza. Unaona hii production. Mimi nafanya kazi za kama watu 7 as we are talking, which is very wrong. Kama alikuwa ninamuona nataka kushoot, nataka tu niwe camera person. Kumbuka hapa katika kushoot, wewe kama camera person, kuna mtu lazima atakuwa na lights. Si ndio? Kuna mtu atakana awe mtu wa sound. Si ni hivyo? Mtu atakuwa ameshika sound na kila kitu. Haya, kuna mtu ambaye labda atakuwa ni set run. Kuna mtu ambaye kazi ni nyingi na hapo ni field tu. Hatujakuja kwa editing. Editing, color grading hiyo ni kazi. Editing hiyo, kukata hizo clips hiyo ni kazi. Subtitling hiyo ni kazi. Unaelewa? There's so much that can be done once umetoka journalism class, as opposed to just getting employed kwa TV stations. One might argue, aseme, but journalism is about reporting. Why are you telling us about cutting and all that? Some of the skills we are taught, mimi pia natoka journalism school, tunafundishwa editing. Lakini watu kutoka pale, mtu ile editing anayo, atakatoa aende akasema nikiripotia mahali fulani, kama nielewa. So, kuna editing pale tulifundishwa na nakumbuka. Nilifundishwa lights, nakumbuka. Nilifundishwa kamera, wakisema kamera wakushika vizuri. Nilifundishwa, there are a lot of things you are taught there. So si lazima ukitoka ndio uwe. Hiyo ukitoa akilini becomes easier for you to even venture into other things. Because most people are just afraid to take risks. Nothing else. Mtu yuona akiajiriwa, sasa hiyo ni comfort zone, yani simeajiriwa na mshahara wangu mwisho wa mwezi. Let me I'll just tell you one thing. Your boss will never pay you enough to be rich. Never. Hiyo nakwambia for free. Your boss can never pay you enough to be rich. They'll give you just enough money to make sure you have transport to go to work, to make sure that you eat and have the energy to do for them the work. Si kama unanielewa, your boss will never pay you enough to be rich. If you want to be rich, fungua biashara tu kwa usafi. Najua networking is a big issue katika media. Mtu anafungua biashara, naanza nunua kila kitu. No, I once worked for a person. Amenunua kila kitu. Lakini network kupata zile kazi. It's hectic. Au pengine hana mpangilio maalum. So, in this media industry, do you buy equipments or do network, or do you network first? No, vitu.
To be honest, the type of job we do, it is more visual than it is about explaining. If I follow the client right now, nimwambie mimi To Sandman, na client ambaye hajaniona mimi To Sandman, napiga video vibaya, yani wala video zangu kali kweli, I'm telling you for free, naweza simpatie kazi. But imagine nimemfuata na simu yangu mkononi, look at this video, what do you think about it? This is nice. Wazamini mimi ndo nimeshoot. Now that you have a company, don't you think ukinipatia nikufanyie hivi na hivi na hivi at a subsidized cost, because nimekuwa approach and know it. But then again, if you love the job, leave room for better negotiations. What do you say? That sounds like a good deal. Mtu sasa atakubali kwa sababu it's more of a visual thing than ungeenda ukielezea mtu, we don't know what you do, show us what you do. Unaelewa? So before you even buy those equipments, jaribu hata omba vifaa, fanya few shots. That's the only place I can allow you to work for free, because you are not doing something for yourself, you're not done anything, and you need a portfolio. You need a portfolio. And usi approach mtu bila kazi ya kumuonyesha. Unaelewa? So before you even buy those equipment, just make sure you have a few things ya kuonyesha. Then once you buy equipment, you are at an advantage. Kwa sababu gani? Kukodishi tena vifaa, si vifaa vyako. Toka huko nje, nenda ukapige mambo kwa streets picha. Ndio ukiona kuku wewe mpige picha nini, tengeneza portfolio chako vizuri. Ukipata mtu wamuonyesha, angalia hivi, ni nzuri, ni nzuri. Mimi ndo nafanya. Unaonaje? Ushafikiria kuacha hii industry because people give up this industry? I know wajua watu, mtu kamera aliuza, mtu akapanda ndege akaenda zake Saudia, au ule ugumu huko wengine kupata greener pastures, maybe wafu kuna ile usitaki kupona na ponda some people in the media industry, or mtu pengine ashakuwa mtu mzima, kibabu yule fulani amesha kwenda mahali, yule kibabu ya shoot harusi, yule mtu mzima shoot harusi, shoot harusi asifanya kazi nyingine. I've ever thought of maybe going to a different industry part of this production. I'll probably venture into politics in the near future. My wife does not want to hear about this. I talk about it, but but I'm not planning on venturing into politics because business is bad on this side. This business is too good that I want to get into politics, but that I do not want to get into politics until I am sure the company has grown. It has people that will make it run as I venture into other things. You get? So for siezi sema labda eti ukiwa mtu mzima ufai kushuta harusi. Hapana. Actually naona ni kama mbaye kama utakuwa umeanza hii craft kutoka wewe ni mdogo labda, na umeanza kuingia utu uzimani. Don't you think that the experience will be more than the youngsters? Don't you think you'll get better shots? Don't you think you'll deliver better work? Wajua mbaya ni ile you are at 50 maybe ndio umenunua kamera sasa utakwenda kushuta harusi. Utashindwa na mambo mengi kwa sababu vijana wa saizi technology wako well versed nayo na all that. But imagine mimi sasa niendelee na hii craft paka ninafika 40. Think about the experience I will be having. So personally naona there's no problem with that, but mimi mwenyewe sijioni nikifanya hii kazi mpaka niko 40, 45 huko. How old are you? I'm not planning on saying I'm very young. Very young. Okay. Na nusia 30. I'm not as old as you think. Ni maji tu sana vizuri. Sasa, as I was saying, I'm not planning on venturing into this business for that long. I'm training people ambao nataka by that time wao sasa ndio sura zilizoko mbele. Sio nielewa. I can just chill at my place. There's a very nice setup ya editing. I'm just doing my edits pole nikisip coffee nini. Unajua with edge pia haitaki usumbufu mingi bwana. Itafika mali kiuno ukizama kiuno sijui mafuta ama grease inkwisha wasikie uchungu, sio? So it should reach a place yenye hata wewe unaona give the youngsters space for them to do this, then wewe baki nyuma, just direct the shots. Si mbaya. Take the jobs, acha watu waende wakafanye, zunguka, pige tu ile quality check. Sababu you won't be working ama doing this for the rest of your life now. So in terms of minda kujua the dream ama the inspiration ya
kuwa in the production ilitoka wapi? Because kila mtu alikuwa na dream. Mimi ukiniuliza nitasema nilikuwa na mtu fulani aliinspire mpaka akaingia huko. So who is the one person that alikuinspire mpaka uka venture into the media industry? It might sound so wrong for me to say this, but you won't believe it. I do not have a role model. It is crazy. Like, I tell people, I have not been inspired by anyone. Okay, there are people that I follow. After nishakuwa Sandman sasa, kuna watu naona, hii kazi ni fire. Naanza kufollow page yake, naangalia the inspirations and all that. But before I got into this craft, huwezi amini, yani the thought was just there. Mimi niliingia tu shule ya media, nikaona, jamaa tufungueni production company. Kwanza mwalimu wetu alikuwa yataja pesa chafu bro. Yani mwalimu huyo asimama, you know, Safaricom would take a documentary at around 1.2 million. Mimi nasikia 1.2 million. Huko ndo naenda. Unaelewa? But there was no particular person I was looking up to. Unaelewa? So once I got into the craft, sasa ndo nikaona kuna watu they're so good at the craft. Nikaona, let me start looking at them, kufuata kazi zao, usiniulize kina nani. Kufuata kazi zao. Like, napenda what they're doing. Unaona Same as kuna mtu saizi yupenda what I'm doing, although I feel like I'm not yet there. But I get calls from other photographers. When you're ananiambia, hey bro, I'm really loving what you did here. Can I do it? Kama utapeleleza, there are some shots I took, some reels I took. Ukiangalia kwa page za watu wengine nao wamefanya after nimefanya. They usually call, but they're very good people. I liked this, I want to do it. Usifeel ni kama nimekucopy. I'm like, go for it. No. So I really love your aspect ya kuwa people ask for consent before using your idea ama kutumia the same idea ambayo ulifanya. Do you think watu sahihi it's the right time watu kufanya hiyo kitu? Because watu wengine tu mtu anasema they don't even give credit. Mtu mwingine pia anatumia your shot. Tuseme ya drone anatumia, but they don't give credits. Do you think that is something that watu wafanye nini waangalie? Alafu embed na competition in the industry. Kwa sababu kuna watu wanafurahikiana kati yetu, alafu kuna mtu yaweza kuchamba kazi yako na ni mtu mko katika industry moja. Ama akukazie tu. Hapatikani hiyo siku ya kazi lakini akukupa vyako. Unajua kuna ile acha kuwa na different clients, alafu sasa kuna ile mtu kukuchamba, kukuharibia tu brand. Competition tu. Toxic competition. Unajua competition is there in every industry, lakini positive competition is always nice. Lakini kuna that talk about competition. Okay. So about consenting, that's I don't know how to put it, but I think ushaona mwizi, like kuna tabia ambayo yani ni kama ni wizi tu. You can take my shot, use it somewhere at your own benefit without letting me know. Unaelewa? Because that would say you are trying to convince the client that ni wewe umefanya hiyo kazi. You could get a job mainly kwa sababu hiyo shot ambayo iko hapo. Like mtu ataona sema, wow, this is such a beautiful shot with hiyo kazi. Si vibaya. You earned your bread. But are you going to execute it the way it was executed once you reach where the client is? So sometimes I feel like instead of just seeing something online uchukue, I know of a person mwenye alichukua photos za mtu, alichukua photos za a close friend of mine, na akaenda akamonyesha huyo mtu, akamwambia mwanangu, cheki hizi picha nilipiga, hajui ameziba kwa si kama anaelewa, anaona tu picha online akachukua. Sasa huyu anayemuonyesha na ile kwa hizi picha si nasipiga mwenyewe, huyu anaambia shauri. So ya kudunisha pia wewe, kwa sisi tutakuangalia, sisi ambao tuko kwa hiyo industry tutakuangalia kwa tu fulani. Na ukumbuke si lazima upate job kwa client. Unajua I keep on saying this because I know people that are surviving simply because other people are getting jobs. If I get a job, mimi automatically mwanangu dailisheshe hiyo kazi anayo. Sio kama nsoma. So I would find it weird for dailisheshe to convince someone that hii kazi wajua ninaifanya mimi mwenyewe. Kwa sababu sitwabe bana, mimi niko na imani shesha kionyesha kazi atasema tunaifanya mimi na sana. So it's only right that you give credit where it's due. Kwa sababu if you build such problematic things around hii craft, mimi next time sitotaka kukubeba. Because niko sure huyo jamaa alionyeshwa hizo picha, the next time akiona gig, labda hiyo ataka wasaidizi kama wawili, haizi mconsider huyo kijana. Hawezi. Kwa sababu leo hatujapiga na wewe, umeenda umeonyesha watu ni yako. Tukipiga na wewe, si utachukua selfie hapo tuko kwa field, alafu ndo ukaseme wewe ndo umfanya kila kitu.
Unaelewa? So I think that's a very very bad practice, and if anything I think it's ruining most people's careers, kwa sababu once somebody like me, najizungumzia mimi mwenyewe, mimi nikijua by the way you take somebody's job alafu unajifanya ni yako nini, you're not original, you're not authentic, hatuwezi work na wewe. I wouldn't want to be associated with a person mwenye huiba kazi za watu. The next time watu watadhani pia mimi huiba kazi za watu, and I wouldn't want that for myself. Naona? So about competition, I find toxic competition, just for lack of a better word, stupid. Because kazi ni nyingi bro. Na sisemi hivyo kwa sababu mimi upata kazi, but kazi ni nyingi. Shida yetu tu ni moja. I'm slowly learning to grow out of that, but shida yetu tu sisi creatives ni moja. We all feel like weddings are the only place you can make money. Yani hiyo tu ndio shida. Kila mmoja amechrome kwa the wedding industry. Kila mmoja yuko hapo kwa weddings. Mimi nilijipata kwa wedding bahati mbaya. That was not my intention. Kwanza kufanya documentaries. I still do documentaries leo. Na I'm doing very good work. Ni venye tu si post sana kwa sababu documentaries copyright issues zake ni different na harusi. Harusi you can share everywhere. But documentaries kidogo client yuza kukazia. I don't want this shared, which is understandable. But sisi tumengangana sote tumeenda kwa harusi. We forget that there are documentaries to be done. Kuna NGOs huku, CSOs kibao huku ambao wanataka activities zao, forums nini zikuwe short and all that. Sasa tumejazana kwa space ya harusi mpaka tuanza kuona mtu fulani yopata kazi nyingi, basi ya waishu tuwekeana beef ambazo hazi make sense. Sio kama nielewa. Kwa sababu ukiona mtu ameitwa na mteja akafanya harusi mali fulani, never think for one moment that hiyo job wewe ungeipata. Ni ngumu sana hiyo hivyo, kwa sababu kumbuka it's the preference ya yule mteja. Kama amempoint yule mtu kuna kitu alikiona kwake, na kwa vile creatives hatufanani, kazi zetu hazifanani, basi haiwezekani kuwa ungeipata wewe. Labda alipenda hiyo piga picha zake black and white, ampenda hiyo black and white, uwezi lazimisha uipate wewe. So hiyo competition huwa kwangu hainimeki sense, kwa sababu you'll only get, sitaki kuingiza mambo ya dini sana, lakini unajua venye risk kufanya kazi. Like you'll only get what's meant for you. You can never get what's meant for somebody else. Najaribu kuwa utofauti. Mimi ni mtu ambaye I learn from not people from coast, but katika media industry kuna watu ambao unaangalia na unatamani sana kuwa nao kwa sababu zile kazi ambao wanafanya na vile ambavyo wamejipackage. One thing I've noticed is that the creativity industry, especially from coast, wingi the creators wamekosa kujipackage. Packaging inakuja kwa branding, kama mtu na management team, kama na kitu nyingi sana. I do have a management team. Mimi I wouldn't say I do, but also I would say I do. So, but you have a team behind you. I have a team, a very strong one. Mm-hmm. They are engaged with other things at the moment. So ni kama wanafanya kwangu part time. Say I have a very prominent person mwenye yuko so on my case. Before doing anything, I go for consultations. There is one important unit ambayo creativity ama creators wengi hawana, the legal team. In case of anything, let's say mumekosana na client ama hamukuelewana ama umefanya kazi wewe mpiga picha ama production team ukahisi kama ambaye umedhulumiwa, you can consult your legal team ukapelekana mbele. Do you think kuna umuhimu wa kuwa na ile unit katika production team ama kwa wale piga picha wa cost? Unajua nazungumzia hivyo kwa sababu I think huku kwetu bado we are still learning, we are still growing kwenye industry. Alafu sasa hiyo part ya legal team wengi wasitoidharau, of which vitu vikiumana na utaanza kutafuta unajua mtu fulani na fulani. Kuna umuhimu wa kuwa na the legal unit katika kazi ya kama katika brand yako. In case mtu akupeleke kotini, in case mmekosana, in case umedhulumika, wewe unaweza kufanya kazi mtu the agreed part ama the kusign contract ya kazi. Hivyo vitu ambavyo ni muhimu sana ndio ambavyo vinatudistinguish sisi, especially the cost. Unajua usiku tu watashukulia vitu Kiswahili kiko kwetu tu. Yaani kwa sababu mimi nakujua tufanya kazi kwa sababu tunajuana. But kuna ile unit ambayo in case of anything, this is business, na in case hatujaelewana, nimedhulumika ama umeenda kwa shooting umebua vitu. Stories za kwenda kwa ubii utakwenda mwenyewe kutafuta ama the team behind you, the legal team itakufa. Yani umuhimu kwa na hiyo unit ambayo inakusecure wewe. Kuna leo na kesho kuna uje ugue. So maswala umeweza kugua, sisi tunajua Sandman is a brand. Tuanze kuingizwa kwenye WhatsApp group, tutachangia hapa kisana mkasa Sandman hakuji manage vizuri.
So kuna ile part ambayo huwa ni in case of emergency yoyote ambaye as a brand you need to have. Tuongelee umuhimu wa hiyo kitu. I would say it's very important. Na one thing you should know, unajua any craft kama imechelewa kufika mahali, then the growth process will be slightly slower than other places, but it's definitely getting there. When I started doing production, there was, to be honest, hatukuwa na stories za contracts. But as we are speaking, I have contracts, and I am sure most of the people I usually see around also have contracts. Ambayo it's a very foreign concept kwetu. Silikuwa tunajua tu utatoka uende ukashoot ufanye nini. But as time goes by, people are learning pole pole. Maybe if you come to my office, my next door neighbor is a lawyer. Like mlango wa akili ndo mlango wangu next. So mimi I get a lot of, yani I'm the wrong person to ask that question kwa sababu mimi I get a lot of legal advice from my immediate neighbor. So kwangu it's easier kwa sababu yeye ananiambia ukifanya hivi na hivi you'll be on the safe side. I mean pata paka ideas za kwa you need to insure my gadgets and all that. Most people do not know that. But you can imagine umeenda mahali umeibiwa, if you had insured it you get a new one in a span of very few months. So these are things that I natarajia watu watajifunza as time goes by, but because this craft tukisema Kenya ilianzia Nairobi kwa sababu Nairobi is the main city, basi definitely wale wenzetu wako way ahead than us. Alafu pia the type of clients you're handling will really determine whether you go the legal way or not. I'm saying this because you can imagine umepata harusi kijijini huko, mtu hata kushika kalamu labda hajui, ushaelewa, lakini yataka service, and there has to be people that are serving these people. Unaelewa, lazima kuna mtu atakuwa ni camera person ambaye ataserve, kwa maana tuwezi sema sote tutaserve posh weddings. Lazima kuna mtu. Now one thing creatives who hawajui, cutting niche is very important, no matter how small the pay. If you decide mimi nitakuwa nafanya tu harusi za mashambani peke yake, you might be rich sooner than you think. Kwa sababu gani? Wengi huzidharau harusi za kule, wengi huzidharau. So just build a strong team, uamue mimi nitakuwa nafanya za mashambani peke yake. Most people tell me I should be doing white weddings only. That is something I get a lot. Like your level is so high, why would you, mbona tuone harusi eti watu warusha mchele wavunja nazi huko sijui ndani huko lunga sijui wapi. I simply cut my niche, nikasema for now kwa Le County tuseme kwa mfano nobody is doing the craft as much as I'm doing it, so let me just pick it from here. I will raise the price pole pole. You'll be surprised how much people are willing to pay me doing hizo harusi zenye watu wanazidharau. Unaelewa? Watakuwa na ile ungekuwa mpiga maharusi ya Nyali mwanangu, shots zako nkali ndio, but I could easily make the same amount of money that I'm making huko nyumbani, because people are already convinced, wameona kazi yake ni nzuri, they're willing to pay that. So as time goes by, I feel like it'll grow into people to incorporate the legal part of it, hizo vitu zingine zote. But consent is very important, whether you have a lawyer or not. Sainiana tuna mtu iwe formal. Sasa shida ya consent ni moja, shida ya contract ni moja, iweza kukuumiza wewe ama ikamuumiza yule mwingine, kwa sababu sote the two parties wote ni wanadamu, anything can happen. Usidhani wewe wamsainisha tu kwa sababu huenda akakataa kukulipa, lakini wewe pia unaweza poteza footage. In case ukose kudeliver kazi yake. Unaelewa? Unaweza kosa kupoteza footage, unaweza poteza footage. Ukipoteza footage kwa contract kama pale ilikuwa imeandikwa kwamba in case I do not deliver I'm supposed to reimburse you 50% of the terms people use there, then you are bound to return the 50%. So you should know that always. But contract is very important. When a lawyer, we see a lawyer, do not do any job without a contract. You recently shifted from Canon to Sony. Ama tusileke. But talk about that camera of yours, the new one, because nishaiona it's so complex. Talk about it. How has it lifted you? To be honest, I could easily take a 250D Canon and give you work that somebody mwenye yuko na black magic lakini skills zake kidogo ziko wanting haezi deliver. Kama nielewa. Mimi nitasema
I'm so much into cameras. So much, bro, it's crazy. Like, yangu ni infatuation. Yaani sijui nikuelezeje. I'm so much into cameras that ukiniamsha saa 9 za usiku, unipatie kamera yoyote, bora Canon ama Sony. Shika hii, operate. I will give you the best product possible. Nilijua baada nishanunua hiyo Sony sasa unayoisema. Nilirealize it's the skills I have that matter, not even the camera. After I've bought it. Bought it very expensive. Hiyo time hata dola ilikuwa imepanda. Nimechukua pesa nyingi sana. So after nimeinunua ndo nikarealize I'm just too good. It's not, hiyo camera haiko any limit per se. Because what I can do with my Sony right now, I could easily do it with that 8D at that particular time. So kama unanielewa. But I have an added advantage here because since this is new tech, it has more advanced features. Unaelewa? Like probably it can shoot 4K. This other one cannot shoot 4K. So those are the few limitations. But in terms of imaging and giving the right image, you all know that picture is just comes down to you need to white balance right, get enough light. So long as it's 1080p, that is full HD, na huko kwingine ni full HD, then mweza pata the same image, no matter the camera. You should know that. So lighting is the most important, knowing how to white balance. So basically it's the settings. So the new camera has inspired me a lot, but still, I don't want somebody out there to think you need a new camera to be great at what you do. Elewa. So I'm getting better shots kwa sababu pia skills zilikuwepo tayari. Hiyo ni kumaanisha kama skills zipo, ukinipata kubwa hiyo nilionayo saizi, utaona difference lazima. Kwa sababu hizo skills zipo. So the right tool kwa the wrong hands ama the unskilled hands would still give you crappy videos. So it's a beautiful camera. I love it to bits. I'm not planning on divorcing it anytime soon. Believe me, I'm actually thinking of getting a baby with it. So, yeah. So it doesn't matter about the brand, it's about the craft. Na wewe ujuzi wako. Maybe let me tell you something. People will always tell you it, yeah, Sony ni kali. Kwanza, yani sisi tuishi tu kwa jamii weird. Mimi nitasema hivyo. Unaona huku kwetu, sijui nirudi pale kwa elimu ama ni vipi, lakini exposure. Unajua huku kwetu naweza fika shoot mahali labda ninakutana na photographers wa upande kwa mume. Akiniona tu wale watu wosha kwa sababu ya hii Sony. Ushaelewa? Haya, kuna time nilikuwa na 8D. Na kuna mtu ashanipigia simu yuko Kilifi, yataka mtu akamfanyie kazi. Bro, vipi? I think it was Oxygen or somebody. Vipi bro? Poa, nataka tukafanye kazi ya harusi ya mtu fulani. Hata nadhani nakumbuka hiyo harusi paka mtu namjua. Ya mtu fulani, uko na kamera gani? Ngombe niko na 8D. Akaniambia, wewe acha nikutafutie 5D bana Mark 3, hiyo 8D hapana. Nikamtumia page yangu. Akaniambia, umeshoot hizi harusi zote na 8D? Wewe njoo na 8D yako. Unaelewa? I'm too familiar with the camera. I'm so good with it that if you give me a black magic at this particular moment, since haiko kwa fingertips, I need time. Kuna hiyo learning curve. I need time with it. Naweza kukupatia terrible videos na hiyo good camera yenye unadhani ni good camera as opposed to hii camera nishazoea. So the tool you have in hand, ukiwa umeiperfect, waosha mtu yoyote dunia. And Bruce Lee akasema, I don't fear someone that can do 10,000 kicks, but I fear that someone can lance 10,000 times na one kick. Sawa. So na pia mwalimu wangu aliniambia, when you're going to the war, the weapon doesn't matter, skills matter. So unataka kula kitu moja, what gives you motivation to do what you're doing? Initially it's because I've always wanted a good life. So I want to be rich. It is very rich. It is crazy. Unajua we live in a very conservative society. Ukiambia mtu mimi nataka kuwa tajiri, sio nini? Mtu anataka kuambia, sasa wewe hii ya kamera ndio unataka kuwa tajiri na kamera. But I know millionaires who are just camera people. You know, I know billionaires who are camera people. If you follow the big wigs kina Peter McNaughton huko YouTube, you'll realize people are making a killing out of this craft. Unaelewa? If somebody could be a millionaire huko, nikisema millionaire ni millionaire wa USD dollars bro. Why not me wa Kenyan shillings? It's possible. And so I want to be very rich, very rich. Yani hiyo without saying inshallah, very rich.
That is one. Then I got married. I want my wife to have very nice life. Yani sitaki mtu akiki aseme yotaka kitu alafu sina hiyo financial ability ya kumfanyia, unaelewa? As a man, that really puts you down, kwa sababu you'll sit there comparing yourself to other men, which is something that can easily derail you ama itakufanya yani utasikia vibaya, unaelewa? But if you have the financial ability ya kumfanyia kile anachotaka afanyiwe, then it puts you in a very good position. Hata mentally unakuwa stronger. Then akanizalia. Now I have that small boy there, bro. I want my boy to just live a very nice life. I'm not, sitaki eti mfika time ya kwenda shule naanza kutafuta zile cheap. Hiyo pesa ngapi? Pesa fulani. Natafuta ya chini hapana. I want to be able to just give him good education because I was given very good education. And kama kuna something my parents did right for me, hapo kwa elimu bro, my dad did not compromise. I could see the struggle that he's struggling, lakini alimpeleka good schools, very good schools, expensive schools. So I want to do that for my boy also. So that will always be the main factor. So family is the main factor that is really pushing me to push and press on. Sawa. Thank you for that. And ili swali lingine kwa namba nsiulize lakini tauliza tu. So what is the one thing that unataka ku advise? Unajua mimi nachukua sana maoni ya watu. Advice nyingi sana because kuna watu wanapotea huko nje. Simply they come mtu amenunulia kamera, they don't know the pain. Unajua for you to say I want to become rich and I want to own this camera, you had to work for it, sindio? So watu wengine tu mtu analetea nakuletea zawadi kamera hii, mtu ndio yaingia kwa industry. So what is the one thing, one advice unaweza ambia? Because mtu hasikili uchungu, nimenunulia hichi kitu, hii nafanya tu, si nimepewa, so nafanya tu, hasikili uchungu. Hata mtu akichaji ile pesa ama they lack the knowledge pia ya hizi camera work, because mtu anakuambia mimi kamera yangu naleta na aunti yangu na nafanya tu hizi, so they don't know the ethics ama the work professionalism pia inaingia hapo. Unaelewa? So what is the one advice unaweza ambia watu ambao they just take camera people as yani hawana thamani tuseme cameraman date mpiga picha anyima paka mkeo kisambwa cameraman kudeti pia date mpiga picha. Unajua kama sasa mimi niseme na date mtu fulani chura hiyo date mpiga picha, unaona? Pia babangu kwenda kumpelekea mtu, daddy this is the man that I want to marry, what does he do? Mpiga picha Kwale. Tena mpiga picha Kwale. So let me tell you something. Unajua shida ni moja. Nimekwambia jamii yetu bado yani haija accept vitu vingine. Na kusema kweli, I know people that really respect this craft. You'd be surprised. Mimi nilipomaliza shule, I think after nimeanza sasa kushoot. Kuna mwanamke tulipishana naye kwa njia nyumbani naenda stage. Akasema, "Maskini mtoto watu umesoma vizuri na huna kazi." Wakati hiyo niambia hivyo, nilikuwa naja kushoot. Unaona hapa roundabout ya Pandia, there is that tall building ya Jaffrey. I did a documentary ya Jaffrey Foundation, ya Jaffrey Academies, hizo Jaffrey Clinic. I did that. They paid me almost 250,000. Niko njiani, yuaniambia maskini huna kazi, na naenda kufanya kazi ya 200,000 na 50,000 kwa masaa 6. Si kama nielewa. So there are people that have not yet known that this craft actually really pays. It is a good thing to us, but it's a bad thing kwa sababu perception itakuwa mbaya. It's a good thing to us because now people won't judge you as a very rich person. Si kama unanielewa. Utatembea tu uko nje mtu akusomi rada. Unajua kusoma rada pia sometimes huwa si kitu kizuri. Unanielewa? But it's also a bad thing kwa sababu hiyo perception, mtu yuko kwa perception fulani ya dharau. Utajiona wadunishwa and all that, but with time itakuja, yani watu watakuja tu wa accept pole. But me I'll tell you for free. I tell my siblings, ukimaliza shule, usingangania ajira. Ikiwepo, chukua, kubali. Isipokuwepo, njoo tuendeleze hii kampuni ya Sandman. Kuna pesa huko. Me I'm telling you. Production iko na do. Production iko na pesa. Iko na pesa
Ni venye tu sasa the right strategies nini hivyo vitu vidogo vidogo, we are not yet there, but I believe, yani mimi niko na hiyo imani, kama kuna watu nadhani watakuwa wanaendesha magari makubwa huko ni hawa jamaa wa production very soon, kwa sababu yaenda ikikubalika pole pole. We started doing weddings at 15,000, people are shooting weddings at 200,000 size, unajua. Imagine going to work on Saturday asubuhi mpaka jioni, mtu akuandikie cheki ya 200,000, uende zako ukakai uiedit siku 3, umetengeneza 200,000 na siku 4, uko na mwezi mzima wa kuzurura. Sio kama nielewa. People will not get that, but it's very important for people to know that there is cash on this other side. And because there is cash on this other side, now it is up to the people ambao wanafanya production wahakikishe they take it in a very professional manner. Unaelewa? Kwa sababu at the end of the day watu wamesikia kuna pesa, Sandman alisema kwa podcast kuna pesa, ndio tutachukua kamera naye aje ajitietie sio afanye nini. In the long run watu tunaona hizi kazi ni mbaya. Watu wana outsource camera people from mbali. We did a wedding, people were from Spain, no, Chile. Wametoka Chile vizuri kuja kuoana. Fika pale lakini walikuwa na photographer wametoka naye huko kwa Chile. Kuna photographers wangapi? Huyo mtu amelipiwa ndege, amelipiwa chumba cha kulala for a whole week, chakula atasimamiwa, atalipiwa ndege tena arudi. Yaani ile pesa yake tu ya transport na accommodation labda imeshinda hiyo yangu ambayo nalipiwa video. Kwa sababu sijui walala kwa hoteli kubwa Diani, unaelewa? Kama hiyo kazi ingepatikana kwa mtu hapa nyumbani, angekuwa amepata pesa ngapi? Kama unielewa. Sasa hizo dharau ambazo jamii ina project kwetu ndio pia watu wa nje nao wanaona Diani hakuna photographers. Na tunavibeba pia. Yaani unajua mwanangu, how you carry yourself is very important. Like photographers, yani ama videographer, mtu labda umfika kwa event, jaribu yani as much as you can onyesha ile kinai yani. Unaelewa Usinganganie tu chakula, sijui nini. No, I'm not trying to be funny. But to be honest, professionalism and ethics. Yes, it's very important. The money you're getting paid could easily buy you like several plates of biryani and you still remain with cash. Sindio? You don't have to eat. Saudi pale watu wajui kujijenga kibrand. Yes, you don't have to eat at an event. If they give you food, that's a plus. Plus for them also, because when I pia utafanya kazi roho safi, kazi itatoka fit. Mimi wanaambia wateja always feed your photographers. Si ni ubinadamu. Si your party ya service. Si kila mtu yuala. DJ amekula, MC amekula, mbona yasile. Lakini if they show you they do not want to give you money, then achana na hiyo story. Si ndio? I mean, they do not want to give you food. Achana na hiyo story, don't force to get food because you're getting paid. Sema yeye ndo amekuonyesha what type of person yeye yuko. Shansoma. Sisi tushaenda harusi tukaambiwa na mteja, bwana, there's no food for you guys. I said that in my life. Yaani mteja tu alituambia, sikiza bwana, you and your team hakuna chakula hapa. Harusi iko mbali, wajua mbali. Hakuna maduka karibu, iko mbali na tumeenda asubuhi na harusi itaenda mpaka saa 8 za usiku. Na akasema tu I'm sorry but there's no food for you and your team. I respected that. Kwa sababu gani? Hakutungoja tumpanga laini na sahani zetu alafu watuambie rudini, but we were hungry. Ngapigia simu mtu wa tuk nenda kanunua chakula sijui wapi tukapata chakula chetu, tukakaa tukala, no beef no nothing. We know we are there to work. Unaelewa Ni kazi yetu tumaliza watu washasavu wamaliza, yuaja, guys I think there's some food left there, you can go serve. I just told my niggas, skiza, if somebody serves, hiyo ndo mara ya mwisho mimi na yeye tufanya ka. Kwa sababu gani? Ametuonyesha what person they are. Sio kama unasoma. At the end of the day it just comes down to binadamu. What does one plate of food cost? Utakavyonibeba ndo nitakavyokubeba. Kazi pia delivery itakuwa better kwa sababu unachukulia ile huyo anibeba kama mwenzake. Sisemi tutafanya kazi mbaya juu hujapewa chakula. But then again kuna ile factor ya kuwa huyu mumependana yani. Unaelewa? Waona hiyo wapiga kazi una furaha. Kazi pia itoka better. So hiyo professionalism pia very important. So shukran sana kwa kutugrace katika studio zetu for a short notice. So hebu tupe parting shot. Well, parting shot. I'm a very grateful person, so I would really like to thank you guys for asking me over. I was not doing you guys a favor, and I believe you guys were also not doing me a favor. So this was a mutual agreement, and I'm really happy that I'm here. The few cents zenye nimezisema, I hope they build someone. I'm really hopeful that zitasaidia mtu out there. And if anything, I also hope zinijenge, because I told you mimi mwanabiashara.
if somebody sees this alafu waone that's huyu kijana anaongea sana, huyu acha tuone kazi yake, anaone kazi yaipenda, akinipea job, that's also a plus, unaelewa and I'll have you guys to thank for and so on. So I'm very grateful for all this, and I really hope this podcast dream does not die. I'm insisting, I hope it does not die, kwa sababu I've seen people start things. Hakuna podcast suku, by the way, podcast ni kidogo sana, and this is a step in the right direction. Hii ndio one of the things zenye zitafanya wale watu wanafanya journalism, najua umeniuliza hilo swali, awe shule akijua kwamba hata nikikosa kazi there's something I can do, because believe me, you can easily employ people here. Kama unasoma, you can employ people just here na wakapata kipato kupitia hii. So I really hope it does not die. Keep pushing, keep pressing, and yeah, I think that's all. Thank you so much for having me. Just tell us your social media handles. Tutakupata wapi? Mtu akikuona hii video atakupata wapi vile atakavyokupata? Well, I'm active in just 2 social media, no, 3 platforms. I have an X account, but that's more personal. I have a Facebook account that I hardly use, although there are numbers there, I understand. But Facebook, I have a page that is Sandman254. Then Instagram is where I'm most active. The name is Director Sandman. Then I have a YouTube page. It's fairly new. It's around 4 months old, but it's doing so well. I have videos that have up to 100,000 views, I think. And the name of that page is Sandman Pictures. If you just search there, you'll find, I think right now it's at around 3,000 subscribers, and it's growing at a very nice rate. So you can find me there. So YouTube, Sandman Pictures, Instagram, Director Sandman, Facebook, Sandman254. I'll withhold the X page, and TikTok, it's Sandman254 also. Yeah.